dirubah jadi disingkat jadi didn't. Tuh. Terus kalau ditelusuri lebih jauh, simple past tense ini sebenarnya ada 3 rumus. Jadi yang ini tuh khusus untuk kalimat yang positif. Ini untuk yang positif. Terus yang kedua ada untuk kalimat yang negatif. Itu rumusnya itu subjek plus did not. Terus verb. Nah, sebenarnya ini contoh yang buat yang ini yang negatif. Jadi I did not sleep itu atau I didn't sleep itu contoh buat yang kalimat negatif. Terus lanjut yang ketiga ada untuk rumus yang apa ya? Oh, interrogative. Rumusnya itu untuk interrogatif itu was atau where tambah subjek kalimat tanya gitu lah ya, kalimat tanya itu pakainya was atau where itu dengan subjeknya, terus habis itu plus subjek, habis itu complement, terus ditambah tanda tanya. Itu kalau baca ke soal aja ya. Kirim, saya akan kirimin link, terus kalian coba jawab. Wait a minute. Jadi silakan dibuka link yang aku kirim. Jadi di sana kalian bakal dikasih sebuah sentence tapi dalam bentuk acak. Jadi kalian coba untuk coba untuk merangkanya gimana supaya menjadi sentence yang benar. Mungkin waktunya berapa ya? 10 menit mungkin cukup. Itu di situ ada 20 soal. 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Semangat.
Mantap. Oke, buat materi past tense, simple past tense, ada satu lagi. Oke. Ada satu lagi soal. Beri aku soal. I love that channel. Bentar. Nah itu saya udah ngirim lagi satu soalnya. Waktu yang paling bawah. Waktu kalian sama 10 menit. Yang paling terakhir ya di ya. Yang all juga paling terakhir. Yang baru. Iya. Ya yang ini yang baru kan yang baru. Dan waktu kalian 10 menit juga buat kalian. Semangat. Hati-hati yang di situ ada batasan waktu untuk kalian berdua. Iya. Beda sama yang pertama.
dibawakan oleh Wisnu. Wisnu Kamisius. Oke, sudah. Jadi tadi kan belajar tentang absen. Nah, sekarang materinya itu tentang narrative text. Oke, jadi di sana sudah kasih kalian PPT ya sebagai gambaran. Jadi bisa dibuka aja langsung PPT-nya ya. Ini jawaban. Ini udah masih. Oke, jadi yang pertama itu narrative text itu biasanya teks yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa secara terhubung maupun secara kronologis. Dan juga narrative text ini sifatnya itu khayalan atau nggak nyata. Dan biasanya fungsi dari ini narrative text atau social function itu untuk to entertain the reader atau menghibur para pembaca. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan di antara narrative text dengan descriptive text. Bisa dilihat dari yang pertama yaitu the form of the storytelling, ya, atau bentuk penceritaan ini. Jadi biasanya di narrative text itu biasanya selalu menceritakan topik secara berurutan dari satu kejadian yang lain secara berurutan. Dan di descriptive text itu biasanya fokus kepada penggambaran suatu objek secara detail. Yang kedua itu model penceritaannya atau bisa disebut dengan storytelling model. For the storytelling model, narrative text is tell about the topic that carry out by the character or actor with the various character. But in the descriptive text, it tends to be more structured and detailed to explain something. Terus yang ketiga itu karakter atau pembawaan karakter atau sifatnya atau karakterisasinya. Jadi kalau di narrative text itu biasanya penulis akan menuliskan sebuah cerita secara lengkap dan berurutan. Tapi kalau di descriptive text itu biasanya lebih mendeskripsikan secara rinci, di mana nanti sudah dalamnya terdapat banyak sifat-sifatnya. Dan yang terakhir itu tujuan teksnya. Jadi tujuan teksnya tadi sudah dikatakan kalau misalkan narrative text itu lebih ke menghibur para pembaca dan menambah pengetahuan baru serta menambah manfaat sama ajaran yang baru. Nah, kalau di descriptive text itu biasanya tujuannya cuma mengasih gambaran atau bayangan yang jelas tentang objek yang digambarkan oleh para penulis. Oke, lanjut. Sekarang ada generic structure-nya. Jadi generic structure di narrative text itu ada 4. Mungkin saya akan ngasih cuma beberapa aja ya, beberapa gambarannya karena mungkin kalian nggak tahu. Kalau misalkan di yang pertama itu ada yang namanya orientation. Jadi orientation itu sudah jelas itu artinya penggambaran secara umum atau pengenalan or introduction of the story. And then number 2 is complication. For the complication is introduction of the problem. Jadi permasalahan itu sudah muncul di awal. Jadi di complication itu sudah muncul. And then yang nomor 3 itu adalah resolution. Jadi kalau di resolution itu biasanya kesimpulan dari cerita itu atau akhir dari cerita tersebut. Nah, yang keempat itu ada namanya reorientation. Nah, sebenarnya di narrative text itu sebenarnya kalau di reorientation itu sebenarnya optional. Boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau misalkan mau pakai itu biasanya kalau di reorientation itu biasanya menjelaskan tentang kondisi dari karakter tersebut, kondisi terakhir dari karakter tersebut, di mana atau bisa juga nah biasanya kalau di reorientation itu kan biasanya tadi aku bilang boleh ada boleh enggak. Nah kalau misalkan ada itu palingan ada kondisi terakhir dari tokoh utamanya atau bisa juga isi pesan moralnya gitu. Nah lanjut ke karakterization atau ciri-ciri dari
biasanya dibagi beberapa square, beberapa part. Baik itu part yang sederhana maupun part yang lebih rumit atau kompleks. Terus yang keempat itu sama tujuan yang tadi, yaitu tujuannya itu menghibur para pembacanya. Ini materinya itu tentang linguistic feature of native text. Itu yang pertama udah pasti yang tadi udah jelasin, itu menggunakan simple past tense karena ini menceritakan teks tentang yang ada di masa lalu. Kemudian menggunakan action verb. Nah, kalau action verb itu contohnya misalkan the water gurgled all the way down the sink, yang artinya air menggelegak sampai ke bak cuci. Yang ketiga itu menggunakan saying and thinking verb. Kalau saying verb itu ada kata kerja yang indikasi tentang speaking. Contohnya misalkan tell and say. Kalau misalkan thinking verb itu biasanya kata kerja yang berfungsi untuk menginformasikan para pembaca tentang apa yang dipikirkan oleh para pembaca. Misalkan verb itu thought or think. And then conjunction of time. Conjunction of time itu misalkan kayak before, after, as usual, soon, until, and etc. Kemudian yang kelima ada adjective. Nah, kalau adjective ini contohnya itu kayak di kita tuh kayak Aladdin is poor man, Cinderella is beautiful girl. Ini tentang adjective kata sifat. Dan yang keenam itu ada noun. Noun, ya. Nah, untuk example of narrative text-nya itu saya udah kirimkan 4 cerita. Ada Timun Mas, Bawang Putih Bawang Merah, Roro Jonggrang, sama Limbunang. Nah, itu kalian bisa pilih baca yang mana, tapi itu syaratnya kalau kalian mau baca harus baca satu buku cerita. Ayo, siapa yang mau baca Malin Kundang? Malin Kundang. Ayo, Ita. Boleh? Ya. Malin Kundang. Once upon a time, there was a poor fisherman named Malin Kundang who lived in a small village on the coast of West Sumatra, Indonesia. Despite his humble origin, Malin Kundang had dreams of wealth and success, and he left his village to seek his fortune in a big city. Years passed, and Malin Kundang became incredibly rich through his hard work and business acumen. He married a beautiful woman and had a son, but he never returned to his village or acknowledged his father. One day, Malin Kundang's ship was approached near the coast of his hometown, and he saw an old woman waving at him from the shore. He was none other than his father, who had been searching for him for many years. Malin Kundang was ashamed of his humble origin and refused to acknowledge. Instead, ordering his crew to set sail and leave the shore. As the ship sailed away, a storm suddenly appeared, and the ship was battered by huge waves. Malin Kundang tried to save himself, but he slipped and fell onto the deck, where he was struck by lightning and turned into a stone circle. That's all. Okay, thank you, Ita. And then the next story. Lagi satu ya. Okay, who wants to read Timun Mas? Okay, Geraldine. Okay. Okay, thank you. Right now, I will read story about the Timun Mas. Long time ago, in the island of Java, Indonesia, lived a couple of Awam. They had married for some years, but they had no children. So they prayed to Buddha Ijo to give them children. Buddha Ijo was flourishes that powerful monster. He granted their wish on them. Where their children had to grow up, they had to sacrifice of them to Buddha Ijo. He like eating fresh meat, human being. The farmer agrees to his condition, several upon the later with 5 legs was pregnant. And she gave birth to a beautiful baby girl. They named her Timun Mas. The farmer were happy. Timun Mas was very healthy and very smart.
start well. She was also very diligent. When she was teenager, Buddha Ijo came to their house. Timun Mas was president, so she ran away to faith. The farmer then told Buddha Ijo that Timun Mas was still a child. They asked to him postpone. Buddha Ijo agreed. He promised to come again. The following year, Buddha Ijo came again, but again, their parents see that Timun Mas was still a child. And then when the third time, Buddha Ijo came, their parents prepared something for him. They gave Timun Mas several bamboo needles, seeds of cucumber, dressing, and salt. Timun take these things. What are these things? They are uraniums. They will teach you, you live. So run as fast as you can. And if you will help you sprint the ground, now go. Timun was scared that Timun Mas was scared, so she runs as quickly as she could. When Buddha Ijo arrived, she was far from home. He was very hungry when he realized that his prey had left. So he ran to chase her. He had a sharp nose, so she know what direction his prey ran. Timun Mas was just a girl while Buddha Ijo was monster, so he could easily catch her up. When he was just several steps behind Timun Mas, quickly turned and the seeds of the cucumber. Each second they turned into many friends of cucumber. The excited Buddha Ijo was very thirsty to see when Buddha Ijo was busy cucumber, Timun Mas could run away. But soon Buddha Ijo realized to start running again when he was just several steps behind Timun Mas. And her bamboo needles. Soon they turned into these bamboo trees. Buddha Ijo found it hard to pass. He took him some time to break the dead sea bamboo forest. Meanwhile, Timun Mas could run farther. And then Buddha Ijo chased her again. When he almost captured her again and again, Timun Mas dared her dressing. This time it turned into a lake. Buddha Ijo was busy to save himself to Timun Mas run away. But Buddha Ijo could overcome it, continued chasing her. And then finally, when Timun Mas was almost captured herself, soon the land where Buddha Ijo stood turned into ocean. Buddha Ijo was drowned and died, and then instantly. Timun Mas was thankful to God and come back to the herd. Okay, thank you, Jolly. Okay, so now it's time to have worksheet. So for the worksheet, I will send it. Masih balik ke berikut. Okay, students, I already sent you about the worksheet. It's about acquisitions. Acquisitions is about quiz narrative, so you can do it by yourself. I will give you time about 10 minutes. Yeah. Okay, for the time, it's yours. Yuk, ini kerja.
Adik kau kan? Adik kau kan? Mana-mana dia jawab. Very smart. Very smart. Very Ya kalau Okay, so actually that's all our material for today. Thank you so much for listening to us. Jadi udah segitu aja materinya. Sekian. Kita tutup dengan